Warren Buffett amplamente reconhecido como o maior investidor de todos os tempos, uma reputação que construiu ao longo de mais de 6 décadas de sucesso no mercado financeiro. Ele é o CEO de Berkshire Hathaway, uma holding diversificada que controla e possui participações significativas em empresas de setores variados, desde seguros e serviços financeiros a produtos de consumo e energia. O impressionante desempenho de Berkshire Hathaway sob sua liderança é testemunho de sua abordagem disciplinada e de longo prazo relação ao investimento. Se alguém tivesse investido $1.000 na Berkshire Hathaway quando Buffett assumiu o controle da empresa em 1965, esse investimento teria crescido para mais de $30 milhões hoje. Isso equivale a uma taxa composta de retorno de cerca de 20% ao ano, muito superior à média de mercado. Este sucesso espetacular é fruto de uma filosofia de investimento fundamentada em princípios sólidos, como a compra de empresas de alta qualidade a preços razoáveis, a manutenção de investimentos por longos períodos e a alocação eficiente de capital. Buffett é famoso por sua habilidade em identificar empresas com vantagens competitivas duradouras, como marcas fortes, barreiras à entrada, e alta capacidade de gerar fluxos de caixa livres. Ele prefere investir em empresas que têm modelo de negócios fácil de entender, geridas por líderes competentes e éticos, e que apresentam boas perspectivas de crescimento a longo prazo. Seu mantra de comprar barato, segurar e deixar o crescimento fazer o trabalho, tornou-se dos pilares de sua estratégia, destacando a importância de evitar a especulação de curto prazo. O que Buffett procura ao contratar pessoas. Quando se trata de contratar pessoas, Buffett valoriza três qualidades fundamentais: inteligência, energia e integridade. Ele acredita que essas três características são essenciais para o sucesso em qualquer papel, mas enfatiza que a integridade é a mais importante de todas. Ele costuma dizer: procure alguém com inteligência, energia e integridade. E se eles não tiverem a última, nem se preocupe com as duas primeiras. A lógica de Buffett é simples. Sem integridade, inteligência e energia podem se tornar características perigosas. Uma pessoa inteligente e energética, mas sem princípios éticos, pode causar danos significativos, tanto para a organização quanto para os colegas. Portanto, Buffett prefere candidatos que demonstram compromisso genuíno com a transparência, honestidade e responsabilidade. Além disso, ele valoriza uma mentalidade de longo prazo e uma disposição para aprender e crescer. Buffett acredita que a humildade intelectual é vital para o sucesso, pois permite que as pessoas reconheçam suas limitações, buscam feedback e adaptam-se às mudanças. Em seus escritos e discursos, ele frequentemente enfatiza a importância de estar cercado por pessoas que compartilham esses valores e que estão dispostas a trabalhar com dedicação e ética para alcançar objetivos comuns. Esses princípios não só moldarão a cultura corporativa de Berkshire Hathaway, mas também inspiraram líderes empresariais e investidores ao redor do mundo a seguir caminho da integridade e prudência na tomada de decisões financeiras e empresariais. Comportamento dos investidores. O perigo de moco e de miopia temporal. Warren Buffett, dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, frequentemente comenta sobre os erros comuns que muitos investidores cometem ao permitir que suas emoções governam suas decisões financeiras. E ele observa que durante períodos de alta no mercado, há uma tendência de otimismo excessivo entre os investidores, levando-os a comprar acos a preços inflacionados, impulsionados pela euforia coletiva. Por outro lado, quando o mercado enfrenta uma queda, o pessimismo se instala, e os mesmos investidores que antes estavam excessivamente confiantes agora se apressam a vender suas participações, muitas vezes a preços bem abaixo de seu valor intrínseco. Esse comportamento cíclico de compra na alta e venda na baixa, que Buffett descreve como olhar para o espelho retrovisor, é prejudicial porque baseia-se em uma visão miope e emocional do mercado. Em vez de focar nos fundamentos e no valor intrínseco dos ativos,
Muitos investidores basam suas decisões tendências passadas recentes, ignorando que os mercados são inerentemente voláteis e frequentemente imprevisíveis no curto prazo. Para Buffett, achave esta manter uma mentalidade racional, evitando os extremos emocionais e focando uma avaliação criteriosa e objetiva dos ativos. Filosofia do investimento de Buffett. Da escola de Graham ao investimento negócios excepcionais. A filosofia do investimento de Warren Buffett foi profundamente moldada pelos ensinamentos de Benjamin Graham, considerado o pai do investimento valor. Graham ensinou Buffett a identificar acos subvalorizadas através de uma abordagem quantitativa rigorosa, focando métricas financeiras como o valor contábil e o preço sobre o lucro. Essa estratégia inicial levou Buffett a adotar uma tática conhecida como bitucas de charuto, onde ele comprava empresas extremamente baratas, muitas vezes declinio, mas que ainda ofereciam último sopro de valor. No entanto, ao longo do tempo, Buffett percebeu que essa abordagem, embora eficaz a curto prazo, não era ideal para a criação de riqueza sustentável e de longo prazo. Através de sua parceria com Charlie Munger, Buffett começou a evoluir sua filosofia do investimento. Munger encorajou Buffett a considerar a qualidade dos negócios e não apenas o preço. Buffett então mudou seu foco para adquirir negócios maravilhosos a preços justos, em vez de negócios justos a preços maravilhosos. Ele percebeu que investir em empresas com vantagens competitivas duradouras, uma sólida equipe de gesto e a capacidade de gerar lucros consistentemente ao longo do tempo proporcionava retornos superiores e reduzia o risco de perdas substanciais. Esta abordagem permite que Buffett adote uma visão de longo prazo, comprando acos como intenção de mantê-los indefinidamente, desde que o negócio subjacente continue a prosperar. Ao focar na qualidade e não apenas na quantidade, Buffett construiu uma carteira que é resiliente às flutuações do mercado e capaz de crescer de forma constante ao longo do tempo. Foco no círculo de competência. Warren Buffett acredita firmemente que dos segredos para o sucesso no investimento é manter-se dentro do que ele chama de círculo de competência. Este conceito é baseado na ideia de que cada investidor deve reconhecer suas limitações e concentrar-se apenas nos setores, mercados ou empresas que ele realmente compreende. Para Buffett, não se trata de ter círculo de competência amplo, mas de conhecê-lo profundamente e ter disciplina para operar dentro dele. Ele enfatiza a importância de entender a economia do negócio, seus fatores-chave de sucesso, seus riscos e como ele pode se posicionar em diferentes cenários de mercado ao longo do tempo. Quando investidor se aventura fora do seu círculo de competência, ele está sujeito a cometer erros por falta de conhecimento ou compreensão das dinâmicas específicas de quel mercado. Por exemplo, Buffett, apesar de reconhecer o potencial de Microsoft, evitou investir nela porque considerava que não tinha conhecimento suficiente sobre o setor de tecnologia para tomar decisões bem fundamentadas. Essa abordagem pode parecer conservadora, mas, segundo Buffett, evita que o investidor entre em pânico ou tome decisões irracionais durante períodos de volatilidade do mercado. Mantendo-se dentro do seu círculo de competência, ele pode avaliar melhor as perspectivas de longo prazo de suas escalas do investimento e resistir aos preços de curto prazo. Erros de omissão versus comissão. Buffett diferencia os erros de comissão dos erros de omissão sua abordagem de investimento. Erros de comissão ocorrem quando o investidor toma uma decisão que acaba sendo errada, como comprar acos que desvalorizam significativamente ou investir em negócios que não prosperam conforme o esperado. No entanto, para Buffett, esses erros são menos impactantes porque são claros, mensuráveis e geralmente resultam em lições aprendidas para o futuro. Os erros de omissão, por outro lado, são os que Buffett considera mais custosos e prejudiciais ao longo do tempo. Esses erros acontecem quando o investidor não toma uma ação, mesmo tendo conhecimento suficiente para agir de maneira vantajosa. Por exemplo,
Neo comprar acos de uma empresa promissora por falta de confiança, hesitação ou excesso de cautela. Esses erros são mais difíceis de quantificar porque o custo de oportunidade não aparece diretamente na contabilidade convencional, mas pode ser enorme quando se considera o crescimento que poderia ter sido alcançado. Buffett cita como dos maiores exemplos de erro de omissão neo ter investido em acos de empresas como a Amazon e Google quando elas estavam começando a mostrar seu potencial disruptivo. Ele compreendia o impacto que essas empresas poderiam ter, mas optou por não investir por considerar que não estavam dentro de seu círculo de competência na época. Ele reconhece que deixar de agir pode ser erro ainda mais do que agir de forma equivocada, pois muitas vezes as oportunidades perdidas têm o potencial de gerar retornos significativos. Portanto, Buffett incentiva os investidores a estarem sempre atentos às suas áreas de competência e a agirem de forma decisiva quando perceberem oportunidades claras, evitando os erros de omissão que podem ter impacto de longo prazo sobre seus portfólios. Oportunidades na vida. Warren Buffett destaca que, ao longo da vida, não aparecem tantas grandes oportunidades, então é fundamental aproveitá-las com sabedoria e coragem quando surgirem. Ele compara essas chances a uma bola de neve, que deve ser agarrada e impulsionada quando desce uma montanha. Cada oportunidade que aparece tem o potencial de transformar sua trajetória financeira, mas elas são raras. Por isso, cada decisão financeira significativa deve ser tratada com cuidado e reflexo, como se houvesse número limitado de oportunidades para agir. Buffett acredita que é melhor esperar por essas ocasiões raras, em vez de se apressar em decisões medianas, e então agir com determinação quando a oportunidade certa surgir. Para ele, a paciência e a preparação são essenciais, porque estar pronto para identificar e agir nas melhores oportunidades pode fazer uma grande diferença nos resultados ao longo da vida. Valor intrínseco e decisões de investimento. Para Warren Buffett, o conceito de valor intrínseco é central em qualquer decisão de investimento. Ele define valor intrínseco como o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros que uma empresa irá gerar, descontados a uma taxa que reflita o risco e o custo do capital. A principal razão para investir, segundo ele, é a expectativa de que a quantia de dinheiro investida hoje resultará em retorno mar no futuro. Portanto, o papel do investidor ou analista é estimar com preciso esses fluxos de caixa futuros e decidir se o preço atual do ativo está abaixo desse valor estimado. Para Buffett, não é suficiente comprar algo simplesmente porque parece promissor. Deve haver uma margem de segurança, ou seja, uma diferença significativa entre o preço de mercado e o valor intrínseco estimado. Esta abordagem protege o investidor contra erros de cálculo ou eventos inesperados que possam impactar os retornos futuros. Warren Buffett é conhecido por sua abordagem de longo prazo ao investir, princípio fundamental que tem guiado sua carreira por décadas. Ele acredita firmemente que o sucesso no investimento não está em fazer movimentos rápidos ou tentar prever as oscilações do mercado, mas em escolher empresas de qualidade com fundamentos sólidos e mantê-las por períodos prolongados. Buffett prefere manter suas participações a menos que algo fundamental mude na empresa, como uma deterioração nas características econômicas ou uma queda na qualidade de gestão. Essa filosofia de comprar e segurar é baseada na ideia de que o tempo é amigo de negócio excelente, permitindo que ele cresça e se desenvolva, mesmo que o mercado passe por fases de volatilidade ou crise. Ele também acredita que a integridade e a consistência são essenciais tanto na escola de investimentos quanto na gestão de negócios. Ao selecionar empresas para investir, Buffett busca gestores que demonstram alto nível de ética, transparência e comprometimento com o sucesso a longo prazo da empresa. Além disso, ele valoriza empresas que possuem uma vantagem competitiva duradoura, como uma marca forte, barreiras de entrada significativas ou uma estrutura de custos eficiente. Buffett frequentemente cita o efeito bola de neve,
para ilustrar sua abortigem de longo prazo. Ele compara o crescimento de seus investimentos a uma bola de neve que química pequena no topo de uma colina, mas que ganha tamanho e velocidade à medida que rola ladeira abaixo. Da mesma forma, ele acredita que o poder dos juros compostos, combinado com a paciência e a disciplina, pode gerar resultados extraordinários ao longo do tempo. Ao manter essa visão de longo prazo, Buffett não se preocupa com as flutuações diárias do mercado. Em vez disso, ele se concentra em entender profundamente os negócios em que investe, sua capacidade de gerar lucros sustentáveis e a competência de seus gestores. Ele frequentemente menciona que prefere que o mercado fique fechado por vários anos, pois su foco não está nos precos dos acos a curto prazo, mas no valor intrínseco que as empresas são capazes de criar ao longo do tempo.